Okay. 1 second. Okay. Perfect. Hello everyone, Elrigo Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 12:06 p.m. and date is of 23rd of February. Okay. So on 23rd of February, let's see what Nifty and Bank Nifty will do on there. So on left side note, this is the Bank Nifty chart over here. Right side note, this is the Nifty chart over here. Okay. So I'll try to remove all the drawings. 1 second. 1 second, guys. 1 second. Okay. Okay, the chart is very much clear. All drawings remove madini, but if you see in the first half session, this is somewhere market is open. So the kill trade agalathrili, and this is day high. Okay, so as of now, this is today's view of 23rd February. Okay, so market ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ in case ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ market ಒಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ and again it went up. Huge upside momentum. ಇದು ಒಂದೇ heavy upside momentum ಬಂದಿದೆ in the morning session. ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಟು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋದು ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನೋಡಲತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಟು ಬೇರಿ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, this is what is Bank Nifty chart is telling us. But Nifty chart ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, Nifty chart ನು early morning ಗೆ just market open ಆದಾಗಲೇ ಒಂದು heavy momentum ಕೊಟ್ಟದಿಲ್ಲ. momentum ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ it is slowly trying to fall and it is forming lower low formation. ಇಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ ಲಿಂತ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತನಕನೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9:15 to 12:08 PM ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಗಾಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸೆಷನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈರೇ ಫಾರ್ಮ್ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹೈ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಚ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. Okay, so ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು in detail we'll discuss and then we'll try to get into scalping trades. Okay, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ I think overview from morning is very clear. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ even Bank Nifty because it is sideways. ನಿಫ್ಟಿನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it is purely down trend to sideways. So there is no proper high probability trade as of now. Okay, this is my point of view. In case ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆರ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೋತ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐದರ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನೋಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. Let's see. Okay, so for this now we'll do in detail top down analysis. What we'll do is we'll go to 4 hour time frame, adadmele we'll go to 1 hour time frame, admele 15 minutes, admele 5 minutes. So ಈ ನಾಲ್ಕು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ವೆದರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. Okay, so I think audio and video are totally perfect, no problem with audio and video. So without wasting much time, let's start the video. Okay, so we'll start with Bank Nifty analysis over here. Bank Nifty, I'll just go to 4 hour time frame. So 4 hour time frame ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, Bank Nifty
In 4 hour time frame, it is clearly forming higher high pattern. Okay, so slowly higher high pattern form aglatli, and you should be going only for upside trade provided in 4 hour time frames only. Again, 4 hour time frame is used for ಯಾವ್ದಿದು swing trades ಅಲ್ವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಸಲ್ವಾ it is not at all necessary. Just to get a broader vision or a broader overview of market, we are going into 4 hour time frame. Okay, so 4 hour time frame it is forming higher high, but ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ which is 4 hour candle, ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, it is something like this heavy wick formation ಆಗಿ it is trying to close downside. So this is trying to tell us that sellers are dominating at this candle, or sellers ಜಾಸ್ತಿ activate ಆಗ್ಲತ್ತರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ this is trying to tell us. Okay, because this is a huge wick over here. Okay, this is 4 hour time frame analysis. ಇಷ್ಟ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. Just simple, we are trying to see what exactly candle is trying to tell ಅಂತ. In case ಇದು bearish candle ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, something like this, then I am interested in going for downside trade. Okay, but in case green candle close ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we'll see ಈ candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 1 hour 3 minutes ಅದ ಇಲ್ಲಿ. So let's see ಇನ್ನ 1 hour 3 minutes ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು candle close ಆಗ್ಬೋದು. It will close it as a red candle, or ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಬ್ಲೂ ಇದು green candle close ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ we'll just wait and watch. Okay, this is 4 hour time frame. So now let's go to 1 hour time frame. What exactly 1 hour time frame is trying to tell ಅಂತ. So if you see 1 hour time frame, I can see a channel over here. Illon channel ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ just mark it. Okay, ಇದು ಒಂದು channel ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. This is okay, so I'll consider this level itself. Okay, precise ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ this is the channel I can consider. So ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಬಂತ ನೋಡ್ರಿ, I'll consider this is a fake breakout. ಇದೊಂದು fake breakout ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ it is trying to go up. It already went up. Okay, not trying to go up, it already went up. So that is the reason I'll consider this as a fake breakout. And first touch over here, second touch over here, market ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, again ಇಲ್ಲಿಂದ support ತಗೊಂಡು it can go upside. Okay, and again direction is very clear, market is forming higher high patterns. 1 hour time frame nagu you should be still going for upside trades. Again 15 minutes or 5 minutes ಬಂದ್ಮೇಲೆ perspective can change, but in 1 hour time frame if you are planning for a swing trades, only upside trades, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 1 hour time, 15 minutes time frame. ಸೊ 15 minutes time frame ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್. Okay, 15 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರು you should be still going for upside trade since market is forming higher high formation over here. Okay, in case ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದೇನೆ slowly market ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, then you can plan for a downside trade. Okay, let's see, this is what is 15 minutes time frame also telling us, which is forming clearly higher high price action. ನೀವು ಬರೀ upside trade ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ downside trade ತಗೊಬಾರ್ದು. This is what is current market scenario. Okay, in 15 minutes time frame. Again we'll go to 5 minutes time frame. What exactly 5 minutes time frame will tell us, let's see. Okay, so illada nodri asli topic ill start up actually. So if you see previous pattern, idu higher high formation ag no doubt male hoglattu, but if you see this recent pattern past 2 days candle nodidralla, it is forming lower low pattern. So illi now downside trade ashte ತಗೊಬೇಕು, because this is a kind of scalping entry points. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 4 hour time frame ಗಿಂತ direct we came to 5 minutes time frame. So ಅಂದಾಗ in 5 minutes time frame it is forming lower low pattern over here, but again if you see here it is forming uptrend to sideways pattern. Okay, ಇಲ್ಲಿ lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ uptrend to sideways formation ಆಗ್ಲತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ should I go for upside trade or should I go for downside trade ಏನಂತೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. But what I'll tell is at this point we are confused, ನನಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, because market is not even forming proper higher highs or not even forming proper lower lows. So on proper one zone agave. So if you see this is support level over here, ill nodidre this is a resistance level over here, this you can consider as a fake breakout. So what you should do is, even level breakout agatanka you just have to wait for downside trade, even level breakout agatane you just have to wait for an upside trade. Okay, this is a safe trade. In idukku bitti if you want to get into risky trades alla, there is one more option. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಐ ಮೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ವಿಲ್ ವೇಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರಲಿ, ಮೇಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ 1:3 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. Okay, I hope my point is very much clear at this point.
ನೀವು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೀವು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ವೇ ಝೋನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಝೋನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಝೋನ್ನಾಗೆ ಅದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. Okay, same thing we'll do in nifty also. So nifty no same ರೀತಿ analysis ಮಾಡಾಮೇಲೆ we'll see what exactly nifty is trying to do ante. So again we'll go to 4 hour time frame. What exactly 4 hour time frame is trying to tell ante we'll see. So if you see in 4 hour time frame alla market is trying to form lower low pattern over here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ it is forming lower low pattern over here. Okay, so you should be planning only for downside trades over here. Okay, so nifty na sorry bank nifty na it was forming high rise. You should be planning only for upside trade. But nifty na it is forming lower low. 4 hour time frame na ನೀವು ಬರೀ downside trade ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು. Again it is taking rejection from this upper channel also. Okay, so ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು upper channel ಬರ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. Exactly ಇಲ್ಲಿಂದ rejection ತಗೊಂಡು it is trying to come down. So there are all the chances that it can come down till this lower channel also. Okay, so ನಿಮ್ಮ reference ಗೋಸ್ಕರ I'll just also mark this channel over here. So this is a channel I can see. ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 hour time frame. Now let's go to 1 hour time frame. Again if you go to 1 hour time frame ಎಲ್ಲ there is a kind of confusion in the market in nifty also. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇನ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಝೋನ್ನ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಝೋನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬರೋ ತನಕ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 hour time frame in nifty 50. Now we'll go to 15 minutes time frame. So 15 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, again you can see a trend line over here. Even trend line breakout ಆಯ್ತಲ್ಲ, then you can plan for an upside trade provided ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ತನಕ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡಲಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ 15 minutes time frame also. Okay, this is what is 15 minutes time frame. Now let's go to 5 minutes time frame. What exactly 5 minutes time frame is trying to tell ante. So 5 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರೆ again you can see the same trend line. So exactly ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಮೈ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ 15 minutes time frame. ಬಟ್ 5 minutesನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಲೈವ್ನಾಗ ಐ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಐ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. Okay, this is top down analysis in nifty 50 from 4 hour to 5 minutes time frame. Okay, so now what we'll do is we'll keep both nifty and bank nifty charts side by side it too. We'll try to discuss what exactly should we take next decision ante. Okay, so idu bank nifty chart irodu, this is nifty chart. Eradu chart I'll take it to 1 minute time frame. Okay, so eradu 1 minute time frame ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. 1 minute time frame ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ there is ಪ್ಯೂರ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಝೋನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋದು ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೀರಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಸ್ಕಿ. ಓಕೆ,
So right side here, this is Nifty chart. Now what I'll do is I'll mark my own strategy. I'll just mark this swing low and swing high. Swing low and the swing high mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, and I'll mark this 50% level. Okay, and I'll mark, oh, 1 second guys, 1 second. I'll mark this 50% level. I'll mark this day high, and I'll mark this day low. Okay, and now in Nifty 50 also idu one swing low anta consider ಮಾಡ್ತೀನಿ, and this is my swing high. What I'll do is I'll mark my 50% level over here, even 50% level mark ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, and I'll also mark my day high. This is my day high or a resistance level, and this is my day low. Okay, so idu one proper zones ava namge illi. So this is why these zones are important. Okay, idu one today's support level, this is today's resistance level, and this is my 50% level. Okay, if in case market ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'll be planning for an upside trade. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, I'll be planning still for a downside trade, provided proper setup form ಆಗಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. These levels are important only for direction to go. Which direction should I go? ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. But once direction clear ಆಯ್ತಲ್ಲ, then there comes our entry point. Okay, same thing in bank nifty also. This is our today's high or resistance level, ಇದು ಒಂದು today's low or a support level, and this is our 50% level. Okay, so ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ I'll be going for downside trade in bank nifty. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, I'll be planning only for upside trades in bank nifty. Okay, so now right now it is trading below this 50% level. ನಾ ಬರೀ downside trade ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, provided if there is only proper setup formed. Okay, so ನೀವು 5 minutes 5 MA, I mean 50 moving average ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, there is a kind of rejection over here. ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. Okay, but for this I'll just have to do some more analysis. Adadmele only I can get into the trade. Okay, I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ points are very much clear, full clean ಆಗಿ crisp ಆಗಿ simple ಆಗಿ explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So ಇನ್ನ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ just let me know, I'll explain you once again. Okay, so this is the trend line also which I can see. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋ chances are very high, but let me look at the OI data once. What exactly OI data is trying to tell anteli. 61,200 it is running. Okay, this is at 61,150. Okay, one the downside trade ತಗೊಂಬೋದು ಇಲ್ಲಿ easily. Let me look at the premium prices also. Okay, perfect. Premium prices are also moving in put option. Super. One downside trade ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. 1 second guys, let me look into the premium prices. Okay, so ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬೋದು ಟ್ರೇಡ್ actually, but let me wait. Okay, so ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ we can go for downside trade guys. ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಅಪ್ಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅದ ಇದು. below this red candle I think 28 points will be the stop loss, and target will be around 1:2. Okay, so below this candle we'll be getting into the trade. So entry point is around 360 somewhere. Illondu entry point set agana, I'll let you know. Just mark my ittindli. In premium price I am just waiting for 360 price to be hit. Hit aitandre illinda kela hogo chances are very high. One second, I'll update you once premium price. Okay, so we are into this trade guys. So this is our entry point somewhere exactly candle low. Even red candle ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, even red candle low will be my entry point. Above this red candle will be my stop loss. Okay, easily once go next stop loss kotrunu will be accepting it easily, target kotrunu will be taking it easily, because one proper setup formation agide. 50 MA rejection tagondu there is a huge red candle, that is the reason I got into this trade. Okay, and I don't know the outcome of this trade, profit ಕೊಡ್ತದೋ loss ಕೊಡ್ತದೋ even I don't know. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೇ ಲೈವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳತ್ತೀನಿ. But what I'm sure is stop loss kotrunu I can easily accept it, because I'm taking that small amount of risk. In case target kotrunu I'll be happily accepting it, because I kept stop loss till this, I mean I kept the target till this support level. Okay,
So let's see, it is up to this trade what exactly it will give us. So 360 is our entry point. Come on, let's see. Come on, within 2 to 3 candles fall aitala, easily it will give us 1:2 target. Just because support adante 1:2 ittini, in case 1:2 sikkata ankori, you can just trail it to 1:3 also. But let's see whether this trade will work or not ante. Okay, 368, 369, super. Premium price heavy momentum kodlottu illi. Come on. And who all are watching my live stream, welcome to my live stream. Let's see whether this trade will give a stop loss or the target ante. Ekdam mazedar trade anko, proper high probability setup formation aadmelene we got into this trade. Okay, let's see. Stop loss ತಗೊಂತಂದ್ರೂ ಏನು ನಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಏನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. This is market, this is how market is. It will take the stop loss, it will give the target. You should be ready to accept both. Okay, andagline you can survive in market. So 10 points is the sell, 40 points will be the target. Come on, let's see. Premium price ante ekdam spike kodlottu illi, so I think this should give us target very fast. Come on, suppose 1:2 ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, 1:3 ಗೂ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1:2 and this is 1:3. okay, so 1:2 will be our first target and then 1:3. let's see, this is 1:2, this is 1:3. come on, so ekdam enter ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ರಾಕೆಟ್. let's see super. 376 is a premium price now we are in plus of 15 points. okay, let's see. So that is the reason proper setup agatanka wait ಮಾಡೋದು is a very important thing. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ unnecessary FOMO ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, will be taking back to back stop losses. come on, it is very close to 1:2. superb. green candle ಬಂದ್ರು will consider it as a pullback. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವರಿ ಮಾಡೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. I will not trail it to break even right now. okay, so break even ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ವಾಪಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I can't digest. stop loss ತಗೊಂಡ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, I don't worry. stop loss easily accept ಮಾಡ್ತೀನಿ, but I don't want to get out in between when I'm in the right trade. okay, let's see. And this is also a resistance zone in this point of time. let's see. okay, again it is forming red candle. super, next level ekdam fall ಕೊಟ್ಟದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಸೀದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ತು. ಓಕೆ, super. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಇಲ್ಲಿ ekdam. come on, target done guys. 1:2 is done. 1:2 ಆದ್ಮೇಲೆ 1:3 ನು ಕೊಡ್ತಲ್ಲತ್ತಿದ್ದನ. let's see whether it will give us 1:3 or not ಅಂತ. 1:2 is done.
So I'm just waiting for 1 is to 3. So I'll trail this to break even SL. So illinda vapas reverse hoytu ankori, then we can easily accept the break even SL. Okay, so 1 is to 2 is done. $40 points, 40 points in premium price. Okay, so 1 is to 3 then I'm just waiting. So let's see. Come on, 1 is to 3 no kodbekide actually. Premium prices are super volatile. Next level plus in 50 points. Come on, come on, few more points ಅಷ್ಟೇ. 12 points fall ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we are done with 1 is to 3 also. Come on, Nifty 50 is also falling. Bank Nifty no ಸ್ವಲ್ಪ fall ಆಯ್ತಲ್ಲ, एकदम मजेदार ट्रेड है चमकोर, but it is trying to reverse. Let's see. So this will be our next break even entry. I mean 1 is to 1 entry. 1 is to 1 ಅಲ್ಲ, 1 is to 1 ಕಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿನೇ ಅದ ಇದು. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ SL ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ 1 is to 3 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. come on, just 10 points, 10 to 11 points. Come on, super. Come on. One spike saku, this will give us target. One spike. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So why I am holding this trade is market ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ there are high chances that again it can continue its trend and give us 1 is to 3. Okay, this is how you trail your SL and capture big momentum. So ಇಷ್ಟು ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. come on, superb. Just 10 more points ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, 10 to 12 points. come on, few more points, 2 to 3 more points. hey bhai, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಾರಾಯ. 416 415. so now we can trail it to 1 is to 2. 1 is to 2 ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟಕ್ ಅಂತ, ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಔಟ್. 1 is to 2 is a target. 1 is to 3 ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 is to 2 is done and dusted. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಸಿಂಪಲ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್. ಬಂದ್ವಿ, ಕ್ವಿಕ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂಡ್ 1 is to 2 is done. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, then easily you can make profits. Okay, so let me know how this trade was. 1 is to 2 ekdam minutes nag done. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಗೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಕ್ ಬಂತಂದ್ರೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕವ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ we got around 50 points in premium price, 40 to 50 points.
ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್. ಬರೀ 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, एकदम ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು capture a quick scalping trades once again. Okay, as of now this is the only trade we got, and this trade gave us 1:2 as a target. ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ನಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲದು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತು ಡೈಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದೋಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Again it is completely trying to reverse. It's totally fine. Proper on support level in it is trying to take rejection. So ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನೋ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹೆವಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದಾನ. ಬೇರಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಚಾರ್ಟ್ in Ethereum. Okay, so exactly same thing over here. Nandond 50 moving average rejection form ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 5 minutes candle ನ I entered somewhere over here. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೇ ನೋಡಿದ್ದು, ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ 12 o'clock. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ಗೆ ತಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಂದು ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ up and it took my break even SL over here, and ಆದ್ಮೇಲೆ early morning around 5 or 6 ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ನಾ ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್, ಟುಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ SL. ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು SL ತೊಗೊಂಡು, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರ SL ತೊಗೊಂತಿಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಂದು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ SL. ಈ SL ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಫೆಲ್ ಆಫ್, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎದ್ದಿದ್ದೆ 8 o'clock. ಸೊ 6 o'clock ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೆಲ್ ಆಫ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 80 to 90 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 hour, 1.5 hour. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇಂಥವು ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಟಪ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಆರಾಮ್ಸೆ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಫೋಮೋನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಥೇರಿಯಮ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋನಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ unless and until there is a high probable trade formed. Okay, but again downside interest ada nange in crypto market also. I'm not bullish in crypto market for today's view. Okay, bearish trade ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗಬೇಕು ನನಗೆ, ಅಂದ್ರೇನೆ I'll be getting into the trade. Let's see. So this trade in bank nifty was ekdam next level, paisa vasool trade iತ್ತು ಅನ್ಕೋ. Let's see in nifty and bank nifty again ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Based on that we can get into the trades. Okay, ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಿಫ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ.
ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆರ್ 20 ಡೇಸ್, ವೀಕ್ ಆರ್ 15 ಡೇಸ್. ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಐಲ್ ಟ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡರನ್ನೇ ಒಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಐಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಐಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೈ ಓನ್ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. Okay, again it is forming green candle. So illinda market reverse ಆಗೋ chances are also equally high. ಬಟ್ ನಮಗೊಂದು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ we can't get into. Okay, let's see. Since there is no setup, we'll just wait for a proper setup. Adadmel will be getting into the trades. Okay, I'll be back within a second. Not within a second, 5-10 minutes ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. I just want to track other markets. 5-10 minutes ನಾಗ I'll be looking some into crypto market and some stocks. ಆಮೇಲೆ I'll be back. Okay, 5-10 minutes.
Okay. All right, guys, welcome back. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ there is no literally any kind of momentum. So ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ it is purely sideways. ನೀವು ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಬಹುದು, it is purely sideways, and bank nifty is also sideways. Okay, so time is around 1:30. So next plan of action should be, in case market, one second, in case even 50% level ಕೆಳಗಿತ್ತಲ್ಲ, just go for downside trade or else don't go for upside trade. Okay, only above this level you should be going for upside trade in bank nifty. And nifty neck you can see multiple resistance level over here as well. So e level mail over you should be going for upside trade or else just downside trades or no trades. Okay, so just plan your trade accordingly. So sadek 1:30 agada, I need to get ready to office also. So we'll meet you in next live stream. Okay, so sadek morning we took only one trade in bank nifty which gave us profit. If you see over here, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈ ಓನ್ಲಿ plan of action for next 1 hour is go only for downside trade whenever setup is formed, else don't go for any trades. Okay, so with this we will just wind up the live stream. So we'll meet you in next video. Until that, see you all, take care, and thank you so much for joining the live stream.